Yo, what's up? I was 16 when I first left Philippines, man. I've tried the hard life. I went to California, stayed there, worked, studied a little bit, did a lot of crazy things, A lot of girls, Nice. a lot of good time, a lot of cars, good life. Oh yes. Ain't nothing better than the Ilocano One world. Back in the day, back in Isabela, all the Ilocanos, my family, my troops, my friends, we drink, we had fun when I was a kid. I keep thinking about it. Like, I wish I can turn back time. Kadwag amin, dagijay gagayim ko, nang nagro na apong ko lakay, na apong ko bakit. Kasinsin ko, good life. Apang kami di bangkag, apang kami taltalo, apang kami galararawan, apang kami garado. Agaramit kami tipake, kiniapong ko lakay. Apan kami padilpat iti ascendant ti baka, matikamo ninyo ti kasapulan na dajay. Apang kami uminom iti naparbara nga gatas itinwang ikambasit ti asin na. You know what I'm saying? Reminiscing, man. Malagip mula dagi jingal daw nagmayat nga suplianan yo. So kahit ko lang ibaga ato nga kablao para dagiti aming nga taga Isabela nga kay Lucanwan nagita kakadwa nga di magkail nagita tattao nga amudak nga mati nga nasayat ito magkangobeng mati ka mo kasapil at pinagkita ito ta akong pagbibiyang kumustahan kayo lang namin sabi ko man nasayat kayo yo. Peace.